Jesus, take your place. We as founder pastors and elders of this church, we invite you. Come and take your place, Father. Listen to every cry that we're going to make today. Answer every prayer that we're going to do today. Come, take your place. Hallelujah. Believe, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, we will rejoice because you have forgiven Yes, everything. Master. तुझे लेकर आनंद करतील कारण की तू सर्व पापाची त्याच्या क्षमा केलेली आहेस पित्या. Nothing we will keep as a burden on our heart, oh Father. आणि कुठलाही ओझर हृदयावर ठेवणार नाही पित्या. For lowering, oh Father. धन्यवाद आम्हाला नमवलंस For your त्याबद्दल. tangible presence. Yes, Lord. धन्यवाद तुझ्या महान उपस्थितीसाठी We thank you for our pastors, Lord. Yes, प्रभू Lord. आमच्या पास्टरांसाठी आम्ही तुझे आभार मानतो. Thank We you, bless Lord. our Pastor Peter and Pastor Jayashree. प्रभू आमचे पास्टर पीटर आणि पास्टर जयश्रीना तू आशीर्वादित कर. Thank you, You Father. have appointed them as shepherds in this place. प्रभू देव बाप्पा ते आमचे उत्तम Thank you. मेघपाळ झाले त्या जागेमध्ये. The enemy tried to destroy them many Yes. times, अनेक वेळेला शत्रूंनी त्यांचा नाश करण्याचा प्रयत्न Yes, केला. but your protection was Yes, mighty, तुझं Lord. संरक्षण नेहमी Yes, त्यांच्यावर होतं. And now we pray for take them to the next level, Lord. आणि आता आम्ही प्रार्थना करतो की पुढच्या एका पायरीपर्यंत पुढच्या स्तराला तू त्यांना Lord, नेऊ each दे. and every Yes, leader, Master. Father, the anointing that you have kept upon him, Heavenly Yes, Father, yes, be Father. activated Yes, in a Master. mighty way, O Lord Yes. Jesus. महान रीतीने आमच्या प्रत्येक लीडरवर देव बाप्पा तो अभिषेक जो तू त्यांच्यासाठी ठेवलाय तो Oh येऊ Lord, we दे. pray, Heavenly Father, when they pray, O Lord, Heavenly Father God, देव बाप्पा मी प्रार्थना करतो जेव्हा ते प्रार्थना करतील let each and every prayer be Yes. answered for Yes. your glory, O Lord Jesus, प्रत्येक Heavenly Father प्रार्थनेचं God. उत्तर तुझ्या गौरवासाठी हो मध्ये Every येऊ दे word be प्रभू देव soaked with बाप्पा. your anointing. Makanama siraba sandara karaba sorkoroba karabase. Ikaraba sikaraba sandara mandoro koroba baba baba. Lord, we pray that you take charge of the entire administration of this ministry. संपूर्ण ऍडमिनिस्ट्रेशनचा तू ताबा घे दे बाप्पा. कुठल्याही मिनिस्ट्री मध्ये कुठल्याही चर्च मध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन महत्वाचा भाग बजवत असतो. I pray for Sandra. I pray for Karan. I pray for every member of this administration team and staff that you strengthen them, you anoint them, you fill them, oh Father God. Give them heavenly wisdom like you gave wisdom to Daniel. Give them strength like you gave strength to Nehemiah. Father God, help them. They need your help. You help them. Give them anointing. And right now we lift them up into your hands, and every evil power that is coming against them to attack them or break this administration team in any way, I command you, leave, you devil, in the name of Jesus. Get out! Leave! You have no right to attack any of this administration team or Sandra or Karan or any of the staff members. Get out in the name of Jesus. No weapon formed against them shall prosper. Every tongue that rises in condemnation against them, we shall condemn it, for this is the heritage that God has given us. They will prosper. Lord, you have chosen them. I pray for choir, oh Father Yes, God. O Lord. I pray for this worship team, oh Father Yes, God. Master. Lord, as we are, Yes. Father God, Yes. Lord, flowing in, Father God, moving under the anointing of Pastor Peter and Pastor Jayashree, oh Father God. I pray, oh Father God, Yes, Lord. let the double portion, Bless Father them. God, be poured on Amen. every individual, oh Father Amen. God. Amen. And let everyone be equipped, oh Father God, Yes, Jesus. to sing your praises, Yes, Father O Lord. God, to sing your Hallelujah. worship, oh Father God. We also pray for the media, Lord Master. प्रभू आम्ही मीडियासाठी We प्रार्थना करतो. pray for the media and the social media, Lord Yes, प्रभू Master. देव बाप्पा Yes, मीडिया आणि We सोशल cover it under the मीडियासाठी प्रार्थना. blood of आम्ही Jesus. त्या सगळ्या गोष्टींना येशूच्या रक्ताखाली आणत आहोत. Use it, Lord Yes, Master. प्रभू Father. वापर दे बाप्पा Use it या for your साधनांना. glory, Lord तुझ्या God. गौरवासाठी वापर. Your spirit move upon our children. तुझा आत्मा आमच्या लेकरांच्या अवतीभोवती आणि त्यांच्यामध्ये फिरू दे As they are growing, oh Father, जसं ते वाढत आहेत ते बाप्पा as they are growing in your love, आणि तुझ्या प्रेमात जसं ते वाढत आहेत प्रभू let righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost prevail Amen. in their life. In the शांती name of आनंद आणि Jesus. नीतिमत्व Hallelujah. त्यांच्या जीवनावरती दे बाप्पा.
as my people are praying, आणि जसं माझे लोक प्रार्थना you करतात answer their तू prayers. त्यांच्या प्रार्थनेला उत्तर They दे. have come here ते इथे आले to pray, प्रार्थना to करायला seek आले, your face, तुझा चेहरा शोधायला आले, to pray for the lost souls. हरवलेल्या लोकांसाठी प्रार्थना करायला आले. Now you bless तू them. त्यांना आशीर्वाद दे, You fulfill their तू heart's त्यांच्या desires. मनोकामना पूर्ण कर. हो. You raise their तू standard. त्यांचं स्तर वाढव. Everything that they desire, give it to them त्या in सगळ्या Jesus' इच्छा name. त्यांच्या त्या सगळ्या पूर्ण कर येशूंच्या नावात. Yes, my God is going to give it होय to you. माझा देव तुम्हाला देणार आहे. As you are crying for others, जसं तुम्ही दुसऱ्यांसाठी रडून the प्रार्थना Lord करता, will wipe your tears. प्रभू तुझे अश्रू पुसणार आहे. As you are crying for others, जसं तुम्ही दुसऱ्यांसाठी रडताय, God will stop your crying. देव तुमचं रडणं थांबवणार आहे. He will live for others. जो दुसऱ्यांसाठी जगेल, God will see that that person will be lifted up. देव बघेल की त्या माणसाला देव वर आणणार. You are great as much as you pray for others. जेवढं तुम्ही दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना कराल तेवढेच मोठे व्हाल. Thank you, Master. धन्यवाद, रबा, खरा In भाषा. Jesus' name I pray. येशूच्या नावात मी मागतो. Amen and amen and आमेन, amen. आमेन.